Namaskar children, good morning. So let us move on to the next interaction, which is the competition. So we saw about the predation. I hope you remember about the different points we talked on predation. Now let us move on to the next one, which is the competition. So predation we saw animals, these predators, they are not just feeding on prey, they help the prey or they help the ecosystem in many ways. So we saw that predators are the one who transfers the energy from each trophic level. Then they help in maintaining the population of prey, and they can be used as biological control methods. And these predators can also help in maintaining the species diversity in a community by reducing the competition between the species. Then they are prudent also, which means that whenever necessary only they will hunt the prey. And in same way we saw how prey is escaping from predators. So they can show camouflagic characteristic, and they produce certain chemicals which will affect the predator. And along with that, plants they have evolved certain methods through which they can avoid the herbivorous animals from feeding them. Okay, so they use morphological and also some common morphological methods and also some chemical methods are used by them. So now we'll just move on to the next topic, children, which is competition. So as the name says, it is competition between two species. രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? So when Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that the interspecific competition is a potent force in organic evolution. ഇപ്പോൾ ഡാർവിൻ ഈ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ he convinced that this interspecific competition is a reason for organic evolution. What is this interspecific competition? Interspecific competition എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ. So that has helped in forming organic evolution. Now what is this organic evolution? It is that organic evolution എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ the present complex organisms which we have now, they have arised from simple organisms. അതാണ് ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഓർഗാനിക് എവല്യൂഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു കാരണം ഇന്റർസ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡാർവിൻ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഹി ഹാസ് ടോൾഡ്. ഹി ഓൾസോ ടോൾഡ് അബൌട്ട് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് in nature. That is, survival of fittest means the organism which is able to stably live in that particular condition than the other species. So he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. So according to Darwin, interspecific competition is a potent force in the organic evolution. Now it is generally believed that the competition will occur when closely related species are competing for the same resource that are limiting. Right? See, general ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, രണ്ട് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയ സെയിം റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് സെയിം ഫുഡ്, ഒരേ സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപോലത്തെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുക. സോ യൂഷ്വലി വി തിങ്ക് ദാറ്റ് competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting. But this is not entirely true. Okay, through studies they have found that it is not completely true. ഒരേ സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ they are saying that there will be competition for the resources which is needed for closely related species.
എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് എൻറ്റയർലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. ഫസ്റ്റ്, totally unrelated species would also compete for the same resource. ആ സ്പീഷീസിൽ പെടാത്ത വേറൊരു സ്പീഷീസിനും ആ സെയിം റിസോഴ്സ് വേണ്ടി വരും. എക്സാമ്പിൾ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ഇൻ ഷാലോ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലേക്സ്. ഇൻ ഷാലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ആഴം കൂടുതലില്ലാത്ത സൗത്ത് അമേരിക്കനിലുള്ള ലേക്സിൽ visiting flamingos and resident fishes, they compete for their common food, which is the zooplankton. What are the zooplankton? They are nothing but they are small microscopic organisms, right? So these two flamingos and the fishes who live in that lake, resident fishes എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന fishes, they compete for their common food. And which is their common food? Zooplankton. They are from two different species. This is flamingo and the other one is a fish. Two different species ആണ്. They are not closely related, but they are competing for the same resource. So they are saying that generally we say that closely related species are the one who compete, but actually it is not completely correct. Not only the closely related species, but also unrelated species compete for the same resource. രണ്ട് വേറിട്ട സ്പീഷീസ് തന്നെ they can compete for the same resource. Okay, so secondly, the resources need not be limiting for competition to occur. Okay, resources need not be limiting for competition to occur. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ വരണമെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റിംഗ് ആവണം എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല. In the case of interference competition, so in the case of interference competition, they are saying that there is no need for the resources to get limited. Okay, so what is the second thing which they are saying? Secondly, the resource need not be limiting for competition. റിസോഴ്സ് കുറയണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരണമെങ്കിൽ. In case of interference competition, so what is this interference competition? It is nothing but the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interference and inhibitory presence of other species, even if the resources are abundant. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആയെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരും. ബട്ട് ഇൻ സം കേസസ് the resources, if they are found in higher amount, it means that the resource need not be limiting. ഇപ്പോൾ higher amount അവിടെ ഉണ്ട്. Okay, and in case of this interference competition, what is this interference competition? The feeding efficiency of one species will be reduced. ഒരു സ്ഥലത്തിൽ രണ്ട് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്പീഷീസിനും they need the same resource and the resource is in higher amount. റിസോഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട്, ബട്ട് ദ ഫീഡിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു സ്പീഷീസിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻറ്റർഫിയറിങ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി പ്രസൻസ് ഓഫ് അതർ സ്പീഷീസ്. വേറൊരു സ്പീഷീസ് രണ്ട് സ്പീഷീസിൽ ഒരാൾക്ക് ആസ് ദേ ഹാവ് ഇൻറ്റർഫിയറിങ് ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്ററി capacity, they are not allowing the other species to feed on that resources. Resource കൂടുതലുണ്ട്, but feeding efficiency of one species might be reduced due to interfering and inhibitory presence of other species. ആ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ കൂടെ interfere ചെയ്യും and same way they will inhibit the earlier species to have the resource, even if the resource is found in abundant. Therefore, competition is best defined as the process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? They are saying that it is defined as a process in which fitness of one species, and ഈ one species fitness എന്ന് പറയുന്നത് it is measured in terms of the R, the intrinsic rate of increase. Okay, so the competition is defined as a process in which the fitness of one species is reduced by the presence of another species. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ you will understand, right? So fitness of one species is reduced. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് റെഡ്യൂസ് ആവുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അനദർ സ്പീഷീസ്. വേറൊരു സ്പീഷീസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ
ദ ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് വൺ സ്പീഷീസ്. ഫിറ്റ്നസ് വെച്ചാൽ അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെ ഒരു സ്പീഷീസ് ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so it is very easy to demonstrate in laboratory experiment, which a person called as Gauss did. So Gauss and his other experimental ecologist, they did an experiment. When resources are limited, competitively superior species will eventually eliminate the other species. Okay, so this Gauss, he did an experiment where the resources are limited, the that is competitively superior species will eliminate the other species. അവരെന്താ ഈ ഗോസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി അവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്, ദെൻ ദ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്ലി സുപ്പീരിയർ സ്പീഷീസ്, രണ്ട് സ്പീഷീസ് തമ്മിൽ ആരാണ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ ശക്തിപൂർവ്വം ആ ഒരു റിസോഴ്സിനെ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ദേ വിൽ ഇവൻച്വലി എലിമിനേറ്റ് ദ അതർ സ്പീഷീസ്. വേറൊരു സ്പീഷീസ് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി എത്തും. ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഫോർ സച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അക്കറിങ് ഇൻ നേച്ചർ ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് കൺക്ലൂസീവ്. പക്ഷേ ഇത് എപ്പോഴും നേച്ചറിൽ ഇതുപോലെയാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. യു ക്യാൻ സീ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഡൺ, ദെൻ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ വെൻ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ്, the competitively superior species will gradually eliminate the other species. എപ്പോഴാണോ റിസോഴ്സ് കുറവാകുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ കോമ്പറ്റിറ്റീവ്ലി സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് they will gradually eliminate the other species. Now, there was a tortoise variety called as Abingdon tortoise in Galapagos Island. Galapagos Island എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലാൻഡിൽ അബിങ്ഡൺ ടോർട്ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോർട്ടോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. It became extinct with a decade. Within a decade it got extinct. Extinct എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ കാണാണ്ടായി. And within a decade it happened. 10 yearsൻ്റെ ഉള്ളിൽ this happened. And when does this happen? When goats were introduced on the island. ഇവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ he introduced goats on the island. And within 10 decades after the goats were introduced, the Abingdon tortoise, it became extinct. Okay, and why is this happened? It is due to the greater browsing efficiency of the goats. നമുക്കറിയാം ടോർട്ടോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, അവരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. ബട്ട് ഗോഡ്സോ they can do it very faster. So the resource was present and that resources became limited. Suppose if that resource have been limited and the limited resources is taken only by some superior organisms, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ slowly what will happen, the tortoise will not have enough food and slowly they will become extinct from that island. So this was Gauss experiment. Okay, ഈ Gauss experiment എന്ന് അവരെന്താ പറയുന്നത്, when resources are limited, the competitively superior species will be eliminated. I mean it will eliminate the other species. ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിന് അത് മെല്ലെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് അബിങ്ഡൺ ടോർട്ടോയ്സ് ഇസ് ദി inferior species and they don't have such good capacity as that of the goat, so goats become superior and these tortoises are inferior, and so gradually they are eliminated from the island. But ഇത് എപ്പോഴും നേച്ചറിൽ it is not always conclusive. We can't say that this will happen in nature every time. Now let us see the next one. So you can see the Abingdon tortoise. അപ്പോൾ ഇവരും പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിച്ചാണ് ആ ഒരു ഐലൻഡിൽ ജീവിച്ചത്. ബട്ട് വെൻ ഗോഡ്സ് കെയിം, ദീസ് ഗോഡ്സ് ഡോമിനേറ്റഡ് ഇറ്റ്, ദ റിസോഴ്സസ് വെർ ലിമിറ്റഡ്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ അത്രയും റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ആര് കഴിച്ചു, ഗോഡ്സ് കഴിച്ചു. ആൻഡ് ദീസ് ബിക്കം എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് റീജിയൻ ഇൻ 10 years.